The best wishes for the future. Kia ora. Honourable Peter Sharples, a tēnā koe. Ki ngā maunga puketapu, mana waru, ko rauta waka, tāki timu waka, ngā uri o rua pani, Rongowhakaata, tā manui, nau mai haramaira. Haramaira ki whakanui ātara, haramaira ki tēnei whare mate. E tikana kia mihi ati kia tātou mate, ngā mea ko mauri e koutou ki rō whare nei kia tū honohona tātou mate. Nā reira, hoki ako mahara ki a timi, te rā ariki kua tukunātu, a mea o koutou mate a tātou mate. Nā reira, haere koutou uki pai mai i te kaihanga hei whāriki mā mātou. Nā reira, koutou ki a koutou ngā mate. Nā reira, ke hoki ki te kaupapa te rā nei, tēnā koutou nau mai rā. He rā whakahira tēnei. He rā nui, ko oti ke te hiko i rua te koutou. Koutou e kau e nei tēnei kaupapa mai te wā i tīmata i whakatokoto ai tēnei kreme mua te arora te kawana. Nā reira kia tangi atu kia hēni, a kia Peter Gordon kia Darcy. Nāna kei te oro tonu koe, Stan, ka whakaro au, oro tonu. Nā reira, tangi atu kia rātau. Nā rātau e kau e nei, te kaupapa nei. Ki te kōrero tātou e pāna ki tēnei kreme hoki o mahara. Ki tā hōtau hītori. Te wā o te pakanga. Te mamai. Te taumaha. Te whakatoro tanga o ngā pā. E rā huatanga te murua whenua. Nā reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Kua tāi tēnei rangi. Ko te wā tuatoru. Ka pānui hea tēnei pepa, pire, kai roti te whare mata nei, te wā whakamutunga. Mai tēnei ka whakaturetea, mai tērā ka riro ki a kōtau, te whakapāho te kāwana, me ngā taonga me rātu a ki a kōtau. Moheno a ko oti tēnā kai roto tonu i a kōtau, ngā maumaharatanga ki a rātou ko ngaro atu i enei wā, i te pakanga nei. Nā reira, tēnā koutou katoa. Nā reira, kai te mihi au ki a koutou, Minister Finlayson, e tikatana kōrora kaha nei ki te haere ki roti ngā iwi, ki te whakatika ngā krem. I was one who missed out on my holiday as well, because he was so keen to get out amongst the iwi, and that's how quick he was off the mark. 2005, he was elected the minister. At the end of the year, that Christmas holidays, he spent the whole time going around and up to you and everywhere else. So, kei te mihi o ki a koe, Chris Finlayson, me tō tīma, me ngā kai whiriwhiri, kua tōna e koe ki roto i ngā iwi o te tai rāwhitine. Nā huri aku kōrero nai nei, ki ngā mahi a te krauna, nā rātau koutou i tūkino, i te wā o te pakanga. Mr. Speaker, in the years 1840, 1860, Rongowhakaata enjoyed a period of peace and economic development. With the local rivers fertile soil, Kaimona, Rongowhakaata lived in abundance, enjoying a measure of prosperity and of trade, operating several trading ships. When approached to sell land, they refused these things and hung on to all of their rawa and their land and their mana. They refused to sell. What a change was about to take place in the next decade. In November 1865, large Crown military forces came to Turanga after fighting Paimari, their converts on the east coast. The Crown laid siege on the defensive part of Waitingahika, captured it in November 1865. At least 71 occupants of the pa were killed during that assault. The Crown acknowledges that it used military force when there was no need to do so, that it did not pursue all reasonable options for preserving peace in Turanga, and that the Crown's attack was unwarranted and unjust.
and caused severe and long-term prejudice to Rongowhakaata. In 1866, the Crown exiled approximately 116 tūranga men, including Te Kōti Rikirangi, to the Chatham Islands, and we've heard kōrero about that. They were detained without trial or conviction for 2 years in harsh conditions until they escaped in 1868. The Crown acknowledges that the indefinite detention of many Rongowhakaata, including Te Kōti Rikirangi on the Chatham Islands, was an injustice which deprived them of basic human rights. It was wrongful, contrary to natural justice, and impacted not only on the prisoners, but on their whānau and hapu who remained in Tūranga. The Crown also acknowledges that the unjust treatment of Te Kōti Rikirangi gave him reason to distrust the Crown when he was offered the chance to return to Tūranga after his arrival back on the mainland. But in 1868, Rongowhakaata were pressured by the Crown to cede all their land to the Crown. This cessation was made under duress, as the Crown had threatened to remove all its protection unless the entire district was ceded. All Rongowhakaata's customary interests in their lands were extinguished. By December 1868, Te Kōti Rikirangi and his followers had retreated to Ngā Tapapā, where they were surrounded by Crown forces in conjunction with Māori allies. Te Kōti Rikirangi and some of his followers escaped in early January 1869 and were pursued for several days. The Crown again acknowledges that the Ngā Tapa siege and its aftermath caused the death of many Rongowhakaata and had a devastating impact on the iwi and the whole of Tūranga. In subsequent years, the Poverty Bay Commission and the Native Land awarded individual titles which only helped for alienation of those titles. So these and other breaches have left Rongowhakaata virtually landless and without enough resources to meet their present and future needs. The breaches of the treaty in the Tūranga area were extremely significant and have had many lasting effects for Rongowhakaata. So I'd like to take this opportunity to highlight the Crown apology contained in the deed settlement and subsequently this bill. The apology is significant as it takes a step towards healing the hurt that is felt as a result of the treaty breaches. I'd like to refer to Te Hau ki Tūranga, Te Rā Whare Rongonui a Tāhua, kua hangaia I raro I a Raharuhi Rukupō, nā whakaiana kia whakahoki tēnei taonga ki Taiwi. But as with many treaty settlement redress items, there are costs associated with the return of wāhi tapu o taonga. I am heartened to know that Rongowhakaata do not wish to the return of Te Hau ki Tūranga to create a financial burden for future generations. As such, Te Papa Tongarewa will work with Rongowhakaata and the Ministry for Culture and Heritage to ensure a sustainable future for the whare, particularly in relation to its relocation. This is a significant step towards righting the wrongs of the past and mending the relationship between Rongowhakaata and the Crown. This bill today also outlines the redress provided by Ngā Uri o Te Kōti Rikirangi, the other claim that we're hearing as well, and acknowledge Peter and Maeva Moeau, and it acknowledges them in recognition of the stigmatization of the descendants of Te Kōti Rikirangi. And this redress includes the vesting of Matawhero Reserve, the payment of $250,000 for purposes of Te Whare Rākai o Te Kōti Rikirangi, the payment of $200,000 for Ngā Uri o Te Kōti Rikirangi, and a relationship with the Department of Conservation with regards to interpretation material that refers to Te Kōti Rikirangi. This redress is a significant step towards rehabilitating the reputation of Te Kōti Rikirangi and acknowledging the discrimination experienced by his descendants. The settlement also provides for the establishment of a central leadership group and a local leadership body. The central leadership group has been established to provide a forum for Rongowhakaata along with other tūranga iwi, and I think this is pretty important, to engage with central government departments and ensure that the principles of the Treaty of Waitangi are being implemented in a coordinated manner within the Tūranga region.
The local leadership body will work with the local council to contribute the sustainable management of resources within Turanga region. These redress items provide Rongowhakaata with a valuable opportunity to engage with central and local government on a range of issues that affect Te Rohe and the wider region. So tēnā koutou, tēnā koutou, ngai tā manuhiri, Rongowhakaata, kua tai katoa mai koutou I tēnei wā, mō tēnei rangi whakahirehira. Nā reira, e tikane kia mihi atu kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Nā reira, te kai whakawā, Mr. Speaker, the settlement redress provided for in this bill seeks to recognise the seriousness of Rongowhakaata's grievances and to build a positive foundation for future generations of their iwi. So to you, I therefore commend this bill to the House. Kia ora. Mr. Speaker. Brendan Horan.